Zombie apocalypse. AirTel Wi-Fi router எப்படி கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Chrome browserல அட்ரஸ் பாரில் 192.168.1.1 கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய வைஃபை போர்ட்டலுக்கு போயிடும். இதில் ஏற்கனவே நான் லாகின் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ உங்களுக்காக மறுபடியும் நான் லாகின் பண்ணுறேன். லாகின் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா அட்மின் என்ற பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க. யூசர் நேமும் அட்மின் இருக்கும், பாஸ்வேர்டும் அட்மின் இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு லாகின் ஆகிடும். இப்போ செட்டிங்ஸ் வாங்க. செட்டிங்ஸ் வந்துட்டிங்கன்னா WLAN ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இதை கிளிக் பண்ணுங்கள். WLAN பேசிக் செட்டிங்ஸ் அதுக்குள்ளே போங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா SSIDன்றதில் அந்த டிவைஸ் ஐடி கொடுத்துருப்பாங்க. அதை எடுத்துகிட்டு உங்களுடைய நேமோ இல்லை உங்களுக்கு என்ன நேம் வேணுமோ அந்த நேம் கொடுத்துக்கோங்க. இங்கே WPA ப்ரீ ஷேர்டு கீன்னு இருக்கும். அந்த கீயை வந்துட்டு பேக் கொடுத்து எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கான பாஸ்வேர்டு என்னவோ அதை கொடுத்துருங்க. இதுதான் உங்களுக்கு வைஃபைக்கான லாகின் பாஸ்வேர்ட். இந்த ரெண்டு செட்டிங்ஸ் மட்டும் நீங்கள் மாற்றினா போதும், உங்களுக்கு வைஃபை கனெக்ட் ஆகிடும். அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதை அப்ளை கொடுக்கணும். அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செட்டிங்ஸ் சேவ் ஆகிடும். WLAN கிளைண்ட்ஸில் வந்தீங்கன்னா இங்கே எத்தனை கிளைண்ட் வந்து இப்போ உங்கள் நெட்ஒர்க்கை அக்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்ற டீட்டெயில்ஸ் இதில் வந்துடும். உங்களுக்கு யாருன்னா தேவையில்லைன்னா நீங்கள் அவங்கள பிளாக் பண்ணிடலாம். அந்த ஆப்ஷனும் இங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இங்கே கீழே வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய பிளான் ஸ்டேட்டஸ் உங்களுக்கு காமிச்சிடும். எத்தனை யூசர் வந்து உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்றதும் இதில் உங்களுக்கு தெரிய வந்துடும். மேக்ஸிமம் இதில் 10 யூசர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் டைமில். இங்கே டேட்டாவோட ரிசீவ்டு பைட்ஸ் அண்ட் சென்ட் பைட்ஸ் அதனோட டீட்டெயில்ஸ் இங்கே வந்துடும். அண்ட் வேறு ஒரு டெக்னிக்கல் அப்டேட்ஸோடு உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.